खबरां दा लेखा जोखा अगस्त 21 2025 1 in 5 businesses won't survive another 6 months, CFIB report blames tariffs. Canadian business owners are sharing growing fears that things could go from bad to worse if the US imposed trade war doesn't end soon. New data from the Canadian Federation of Independent Business shows those business owners are being hit the hardest, particularly in BC. 2/3 of BC business import-export directly to the United States, and when you look at those who do so indirectly, so they buy from importers or exporters, that number jumps up to 80% of all businesses exposed to trade with the United States. So that's a huge number. Ryan Mitten, Director of Legislative Affairs in BC at the CFIB, said. He adds that the situation appears even more grim for hard-hit industries like steel and lumber. We also heard 1/3 in BC have been impacted by steel tariffs and 1 in 5 by softwood lumber tariffs. And that's the highest rate of all provinces in Canada. As we know, we have a very forest-dependent industry here in BC, he adds. Metten points out there is a domino effect to all this. If a mill is being impacted by tariffs, it's also the small businesses around that community as well. Your local store, your supplier, and sells hardware to workers. It all trickles down through the system. And that's what we are hearing from small businesses across the board. They tell us the uncertainty is really what's killing them at the end of the day. Across the country, he says 1 in 5 small businesses say they'll shut us within 6 months, blaming it on the trade war, but also lower revenues, higher costs, and supply chain disruptions. 1 in 3 small businesses say they've had orders paused, and a further 1 in 4 small businesses say they've had orders actually cancelled when it comes to the trade war. The CFIB is calling on the federal government to intervene by reducing the small business tax and offering a tariff rebate. They need help. They need cost relief. It also includes the tariff revenue for Canadian counter tariff being returned to small businesses so they can endure longer. Until a deal is reached between Canada and the US, Mitten is imploring people to shop and buy locally as much as possible. That is one of the issues small businesses face is reduced customer demand. People just aren't coming into stores right now, and that's because we have affordability problems. People are holding onto their wallets. Deadline have come and gone for firming up a trade deal with the US. The two nations were expected to reach an agreement on August 1st, but that didn't happen. Instead, US President Donald Trump increased tariffs to 35% on Canadian exports and not covered under the Canada-United States-Mexico agreement. Prime Minister Mark Carney says talks would likely continue into August and perhaps beyond, adding Canada will only accept a fair deal. The Trump administration claims Canada's supposed higher rate of levies was a response to fentanyl trafficking and its decision earlier in the year to impose counter tariffs. The United States has justified its most recent trade action on the basis of the cross-border flow of fentanyl. Despite the fact that Canada accounts for only 1% of US fentanyl imports and has been working intensively to further reduce this volume, said Carney at the beginning of the month. Canada government is making historic investments in border security to arrest drug traffickers, take down transnational gangs, and end migrant smuggling. These include thousands of new law enforcement and border security officers, aerial surveillance, intelligence and security operations, and the strongest border legislation in our history. We will continue working with the United States to stop the scourge of fentanyl and save lives in both our countries. Meanwhile, Foreign Affairs Minister Anita Anand is set to have her first official meeting with US Secretary of State Marco Rubio in Washington, D.C. The two have previously spoken on the phone, including back in June ahead of the G7 summit. The Canada-US Trade Minister was in the US capital last month for trade talks with US Commerce Secretary Howard Lutnick. He was hoping to reach a deal on tariffs, but again, that didn't happen. Anand's meeting comes one day after the State Department slapped sanctions on a Canadian judge who sits on the International Criminal Court.
ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। US ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 35% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੀਲ ਤੇ ਲੰਬਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਸੰਧੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। Former church catches fire in Surrey. Firefighters were called to a blaze at a former Surrey church building Wednesday afternoon. The Surrey Fire Service says it was called to reports of the structure fire on 184th Street near 70th Avenue just before 3 p.m. Upon arrival, crews discovered heavy smoke and visible flames coming from the front side of a 2-story church building with a vehicle parked close to the structure, said Assistant Fire Chief Greg McRoby. He says a 13-person crew knocked down the fire quickly. No one was inside, and the crew cleared the scene by 4:20 p.m. McRoby explains that the building, once a church, was most recently a performing arts theatre called Surrey Little Theatre, but it is now a private residence. The Surrey Police Service reports that a resident of the building was performing vehicle maintenance when the fire started. Fire inspectors will be investigating the cause of the fire, said Roby. ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਚਰਚ 184 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 70 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੜੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੀ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਨੇ 4:20 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। Struggling economy continues to impact BC real estate market. As more people rein in spending, it's taking a toll on the local real estate market. The BC Real Estate Association released its third quarter housing forecast, showing listings are set to fall 2.2% to 72,840 units by the end of the year. However, things look brighter for the next year. In 2026, MLS residential sales are forecast to move higher, rising 10.7% to 80,600 units, finds the report. The organization says the ongoing trade war with the US is partially to blame. Trade-related uncertainty upended hopes for a more normal market through the first half of 2025, said BCREA Chief Economist Brandon Ogmundson. While provincial home sales remain weak overall, particularly in the lower mainland, many markets are now returning to long-run average sales activity and should head into 2026 with some momentum. The BCREA says sales have been slow for the past few years, with the provincial resale inventory now stabilizing at just over 40,000 listings, a level not seen in over a decade.
As a result, we expect regions with stronger demand to experience modest price growth, while weaker markets such as the lower mainland are expected to face downward pressure on prices. However, overall, the forecast largely flat average prices this year, with prices rising slightly in 2026 as markets balance out. Last month, a Century 21 report looking at 50 communities across the country found that on a dollar per square foot basis, Vancouver is still the most expensive place to live. A detached home in Vancouver's West End was calculated at an average of $1,110 per square foot. The average condo in the downtown area is worth $1,206 per square foot. Despite the high prices, the real estate company said BC is seeing the effects of uncertain buyers as both prices and total sales drop. BC ਦੀ ਰੀਅਲ estate ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਿਆਸ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਿਆਸ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ 32,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਸੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰੀਅਲ estate ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ $1110 ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਤੇ ਕਾਉਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ $1206 ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਆਸ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਾਊਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਅਲ estate ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਜਨ ਨੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। Federal Union launches campaign denouncing cuts at CRA call centers. The Federal Union representing workers at the Canada Revenue Agency has launched an online campaign denouncing staffing cuts. Mark Breer, national president of the Union of Taxation Employees, said the loss of about 3,300 call center employees in the last year has resulted in delays, long waiting times, and dropped calls. He claimed a large portion of calls are not being answered at the CRA because of low staffing levels, leading to the campaign named Canada on Hold. The last round of cuts was this past May. They let go 1,300 members, and the impact has been absolutely terrible on the lines. On the service to the population, Breer said at the same time it's taken a toll on the employees as well. Breer said the main goal of the campaign is to get the government stop the cuts, save call center jobs, and rehire employment because levels are too low and services has been deeply affected. The size of the CRA grew during the pandemic and over the last few years from just under 44,000 in 2019 to around 59,000 in 2024. As of 2025, employee numbers are down to around 52,500. Breer said the government is trying to bring staffing down to pre-pandemic levels, but that the CRA was short-staffed at that time. He added that the population has also grown since the pandemic. I already advised the employer that it was not sustainable. Breer said there's more people to serve and there won't be enough employees to serve them. Through the campaign jointly launched with the Public Service Alliance of Canada, the union is calling on the public to contact their MPs, share service complaints with the taxpayers ombudsperson, and record a video about the difficulties they are facing in reaching the agency. Breer said the union hopes to launch a second part of the campaign later this fall focused on employees in other areas of the CRA, noting that it's expecting to see more cuts, potentially including permanent employees later this year. The federal government has tasked most departments and agencies with funding cuts to program spending of 15% by 2018 to 2029. The Canada Revenue Agency says 2025 to 26 departmental plan said it expects to see its numbers of full-time employees drop from 50,804 in 2025-26 to 47,732 in 2027 and 2028.
2028. The plan said the reduction is primarily a result of a decrease of sunsetting of funding. It also reflects the ramping up of impacts of the CRA's contribution to government spending reduction measures announced in Budget 2023. CRA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ 3300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1300 ਜੌਬ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ CRA ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਲਡ ਆਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2023 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 52000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਔਰ 2025 ਤੇ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 50000 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 27 ਤੇ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ 47000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਸੋਂ ਵਧੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ EMPLOYEES ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸਮਰਥ ਨੇ BC recreational anglers get rare chance for sockeye amid bumper salmon run. British Columbia fishing guide Dean Work says he was getting calls last week from keen anglers wondering if this would be their year. Do you think there's going to be a salmon opening? Dean, now they have the answer. Amid bumper returns of millions of prized sockeye salmon fisheries and oceans, Canada issued a rare notice on Tuesday opening recreational fishing for the species on a stretch of the Fraser River for 11 days from Friday until September 1st. The joint Canada-US Pacific Salmon Commission predicts a sockeye run on the Fraser of 9.6 million fish, which would make it biggest return since 2018. Anglers can keep 2 sockeye per day from a non-tidal stretch of the river from the Mission Bridge upstream to Hope. Work, who has spent decades on the river and wears multiple hats on fishing association and advisory boards, said the recreational opening is something to be celebrated, even if he wishes the window to fish was larger and businesses got more notice. People are going to go to the river and just go fishing, and that should be a huge win and a celebration, so seeing these salmon runs come back in these numbers really excites me, he said. The last time there was a recreational sockeye opening on the Fraser River was in September of 2022. Sockeye runs are cyclic, with fish usually returning to spawn 4 years after hatching. There are peaks every 4 years, which the Commission calls the dominant cycle. The Commission says in a report issued last week that the forecast for 9.6 million sockeye this year is the largest run size observed since 1997, in excluding those dominant cycle years. Work said the opening will provide an economic boost for communities along the river and its tributaries, including Chilliwack, Hope, and Mission. You're going to see an influx of people coming into these communities and buy up many things, whether it be gas, whether it be a coffee, whether it be a Subway sandwich, whether it be fishing tackle, he said. But he said the DFO decision should have allowed fishing sooner and increased the bag limit to 4 fish per person. He said the short notice meant there was not enough time to prepare and advertise the rare opportunity to interested anglers. Over the last bunch of years, everybody in the world thinks the Fraser River is closed for business. That's what they think, because we can't even market to do this when we are having huge runs of fish coming back. It's an imbalance and the government needs to do better, he said. Earlier this month, representatives of multiple organizations, including WEC, wrote on an open letter to DFO's area director Steve Gotch, calling for fishing to be opened. Opening this fishery immediately would have little, if any, measurable impact on late run fish, generate between $17
and $31 million in expenditures, increasing funding for conservation through license sales, and most importantly, provide food security by putting locally harvested salmon in British Columbians' freezers, the letter says. ਸੈਮਨ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਰੇਜ਼ਰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਆਸ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਪ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮਨ ਪਕੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਮਨ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਛੇਰੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮਨ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰੇਜ਼ਰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ 9.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਮਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮਨ ਦਾ ਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9.6 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਮਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਨ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮਨ ਉਹ ਪਕੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। Enjoy wacky, trendy, unheard of food combinations at the PNE. One of the best parts about coming to the PNE Fair is trying out all the wacky, trendy, unheard of food combinations, and this year there are over a dozen new menu items. My favorite BC berry is the blueberry, so coming to the fair, I thought what better way to focus on BC, said Chef Andy Chong from Cheeky Italian. We have got this beautiful BC blueberry mascarpone pizza for you to enjoy. The theme this year is all things Canadians. Vendors were proud to show off their new inventions made from locally sourced ingredients. We have about 10 new vendors, but 100% of the food vendors at this year's fair are Canadian and Canadian families, explained PNE spokesperson Laura Balance. It is something we are really proud of. Also on the menu, quintessential fair foods with a fusion flair, like this corn dog made with an eub batter. You're getting a sweet yam to it. If anyone has ever had sweet potatoes, you get an earthy sweet flavor to it, but we enhance it with icing sugar and Japanese rice vinegar, said Josen Faria, owner and operator of the Corn Dog Cake. At Rotato Potato, chefs have put an Asian twist on the Canadian classic poutine. Instead of gravy and cheese curds on the bed of fries, it's Japanese beef curry on top of shredded cheese. Maybe you wouldn't walk in a restaurant for a particular ethnicity, but you have come here and see it and smell it and try it and realize how much you love it. Whether you are in the mood for some Dubai chocolate, funnel cake, apple crumble, pierogies, or want to pop into a cooking demonstration with indigenous chefs, there's something for everyone at the PNE Fair, which runs until September 1st. PNE ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ PNE ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਲੂਬੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੇਵਰਿਟ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਆਓ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਟੇਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PNE ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਨੇ ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਔਰ कैनेडियंस ही पदार्थों को प्रमोट किया जा रहा है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत खबरां दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से। Until next time, goodbye and be safe.